Il était jeune, comme était banal à ses propres yeux. Un Friedman, vivant sous l'autorité du pouvoir, faisant ce qu'on lui avait dit, et n'attrapant jamais l'attention. Pourtant, l'attention, elle est trouvée. Cela commence le jour où Néron le voyait. Pas en tant que personne, mais comme une image, le reflet de quelqu'un que l'empereur ne pouvait pas supporter. Néron avait une fois un rôle ses bras autres d'une femme tuelle et affirme tuelle aimée dessus de toutes les autres. Sabina, beau admire envie, et poussel était parti. Certain sont de que sa mort était venue en accouchement. Daughters chucketant de la main de Néron, un rage violent, un coup de pied que mis fin à savet à la vie de son enfant. Quelle que soit la vérité, elle était perdue, et avec elle est allé le fragile fil de stabilité que empêche le chagrin de l'empereur de se dériver à la folie. Le chagrin n'est pas besoin de silence pour se développer. Il se nourrit de l'obsession. Et en Néron, le chagrin est devenu un tempête. Il ne pouvait pas lâcher prise. Il ne lâcherait pas. Et pousse il regarde Sporus. Les caractéristiques du garçon portant quelque chose de santage. Quelque chose que l'empereur pensait avoir reconnu. Un tour de la joie, un douceur dans les yeux, une grace fragile que ressemblait à l'ombre de Sabina était revenu pour marcher parmi les vivants. Néron regarda, et la vie de Sporus en était plus la sienne. Les historiens écrivirent plus tard que l'empereur est devenu obsédé, frappé par la ressemblance si profondément qu'il décide de faire si qu'aucun ne devrait jamais rêver. Il ne suffisait pas de se souvenir de Sabina. Il la reculait à nouveau. Et pour le faire, Sporus serait brise. L'ordre arrêté dans Freud était définitif. Le garçon serait modifié, remodelé, refait pour adapter le chagrin de Néron. Les médecins du palais ont obéi, comme ils l'ont toujours fait. Aucune voix dans ces salles ne pourrait refuser la parole de l'empereur. Dans les chambres secrètes, la douleur était le silence sans rencontres. Le corps de Sporus lui était pris, assez virilite capi, ses crissatifs par de mers trop épais pour les laisser vivre. Dans un commandement, son identité a été dépouillée. Lorsque le sang est sèche, lorsque les bandages l'ont enveloppé, lorsque l'agonie n'est terminée que suffisamment pour le laisser respirer, Sporus en était plus considéré comme Sporus. Néron avait décidé qu'il était maintenant. Il serait Sabina. L'empereur a appelé à un mariage. Oui, un mariage. Une grande performance au le garçon, mutil et tremblant. Se tindrait devant Rome non pas comme lui-même, mais en tant qu'épouse ressuscite de son souverain. Vêtu de robes de soie lourdes de bijoux que appartenaient autrefois à la vraie Sabina. Illinois était conduite à l'autel. Son visage peint, son corps enveloppé, son nom même remplacé. Il était présent comme un mari, pas une victime. Néron surit. Les invites ont été applaudis, leurs mains forces de masquer l'horreur. Ils ont regarde les veaux parleurs, alors Cato nos étaient changes, alors tu un parody grotesque de mariage se derelate. Sporus n'est pas proteste, il ne pouvait pas. Résister signifie la mort. Obéir signifie la survie. Si la survie pouvait être appelée la vie. Depuis ce jour, Illinois a défilé dans le monde de l'empereur. Banquets, theaters, festivals. Il marchait à côté de Néron. Se maintenait comme elle était vraiment l'impératrice. Le peuple romain, derche comme ils étant au scandale impérial, chuchot en prive. Ils avant vu de empereurs se livrer, ils avant déjà vu de la cruauté. Mais jamais la folie n'avait été vêtue de soins nuptial et couronné en honneur. Pour eux, Sporus était l'ombre d'une femme morte, un fantôme vivant défilé pour que tout le monde puisse voir. Et pour Sporus, chaque pas était un autre coup, un autre blessure, un autre rappel qu'il n'appartenait plus à lui-même. Dans l'empire de Néron, le chagrin n'a jamais été prive. Il est devenu une arme. Et Sporus était sur le point d'être accessible. Les jours se sont brûlés les uns dans les autres,
Chaque humiliation restaurant essai prize. Il est révélé avec la soie il n'est pas choisi. De bijou presses contre la peau que ini ressemblante plus à la sienne. On s'attendait à si il sourit, inclinera la tête. Répond quand Néron a chucho le nom Sabina, comme si c'était qu'il était vraiment. L'amour de l'empereur n'était pas du tout de l'amour. C'était la possession. Quand il regarde Sporus, Illinois n'est pas vu de personne. Il a vu un navire. Un miroir reflétant la femme qu'il avait détruite et ini pouvait pas libérer. Pour Néron, la performance devait être parfaite. Gel vacillate, Sporus pairate. In public, Romain regarde. Dans les theaters, il était assis à côté de Néron. Vêtu de robes plus fines que la femme de n'importe quel sénateur et pouvait le permettre. Lors de diners, il était affiché comme un joyau, son silence pris comme grâce, son obeisance comme preuve de dévotion. Chaque oeil le voyait comme un paradis grotesque de pouvoir. Un garçon force à jouer le rôle d'une impératrice. Les citoyens chuchotaient derrière de mains en coupe. Les sénateurs ont échangé de regards mais n'ont rien dit. Personne n'ose affronter l'empereur. Et donc la mascarade continue. Sporus, jeune et brise, ne vivait pas comme lui-même, mais comme un rappel constant de la folie de Néron. Rome avait vu de empereurs perdre la tête auparavant, mais jamais la folie n'avait été défilie comme mariage. Il a appris rapidement que la survie signifiait s'y rendre. Chaque matin commence la même chose. Les soies, les bijoux, les déguisements prudents de la féminine que lui ont été forces. Chaque geste repeat, chaque sourire exagéré, chaque émotif fécond si que dirait une impératrice. Son corps avait été modifié, mais pire que cela, son âme était lentement effacée. Néron ne l'appelait plus Sporus. Le nom avait disparu. Il était Sabina maintenant, toujours Sabina, jamais lui-même. Et quand l'empereur parla, Sporus a dû répondre, même si chaque réponse ressemblait à une trahison de sa propre existence. La cruauté n'était pas toujours brillante. Il est venu en chicotements, dans les attentes, en demande constante qu'il soit quelqu'un qui était mort. Le poids de si rôle pressait plus fort que les bijoux autour de son cou. Il a vécu à chaque instant pour un homme qui ne le valait que comme un ombre, jamais comme lui-même. L'obsession de Néron augmente. Il ne s'y contentait pas de garder son illusion dans les mœurs de Rome. Il les transportait à travers les mœurs. Il amène Sporus en Grèce. Le présentant à de nobles étrangers comme Sgel était vraiment son impératrice. Ils inclinérant. Certains croyant. Daughters ont fate semblant. Et Sporus, envelopped dans de soies plus lourdes que les chaînes, a jo son rôle dans le silence. Chaque voyage était un prison. Chaque banquet un theatre. Il a été contraint de sourire, contraint de s'y tordre, obligé de rire lorsqu'il parle. Comme il n'était pas un jeune immutable dans un fantôme, mais la Marie ressuscitée de l'empereur. Et avec chaque jour que passait, son propre auto glissa plus loin, en terre sous de couches de performance qu'il ne pourrait jamais décoller. Les humeurs de Néron étant de tempêtes que personne ne pouvait prédire. Parfois, Illinois était tendre, doublant Sporus avec de cadeaux, de bijoux et de mots miels destinés à ressembler à de l'amour. Parfois, Illinois était furieux, faisant rage lorsque l'illusion s'y craquait. Lorsque le garçon n'est pas réussi à capturer le souvenir de la femme qu'il avait perdue. Sporus ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait que supporter. Ce cycle de gentillesse et de cruauté est casse d'une manière qu'aucun lame ne pouvait jamais. Les dans somptu ne signifiant rien. Ils étant simplement de rappels de chaînes qu'il portrait. La rage était pire. Mais même la tendresse faisait mal. Car elle est force à jouer, à faire semblant qu'il croyait le mensonge que le liait. Et tout le temps, Rome regarda. Les courtisans s'inclinaient devant lui, s'adressant à lui comme Sgel était vraiment l'impératrice. Les serviteurs chuchotaient, mais seulement à huis clos. Tout le monde a vu la vérité, mais tout étant complices de la charade.
Person ne la libera. Person eneos. Meme don le lux. Unprison put se sentir incassable. In particular lorsque les mers sont construits en soit et en pair. Les ennemis ont passé de cette façon. Sporus ne vivait pas comme lui-même mais comme un marionnette. Ses cordis tirés par un dont le chagrin s'était transforme en obsession. Son silence est devenu sa seule rébellion. Pourtant, le silence n'était pas suffisant pour le sauver. Alors que le règne de Néron traînait. L'empire lui-même commence à se fissurer. L'empereur a ignore ses fonctions. Se perdant en théâtre, en musique, en spectacle. Il exige de applaudissements, exige le culte, exige la loyauté. Tandis que ses sujets ont a fame et ses soldats ont perdu la foi. Les sénateurs grommelant en prive. Des généraux traces à partir de loin. Et à travers tout cela, Sporus est reste aux côtés de Néron, l'emblème grotesque de sa folie. Pour l'élite de Rome, reine ini symbolise la corruption plus que la vue d'un garçon castré de guise, une impératrice morte, assise à côté du souverain de l'empire. Les jacotements se sont transformes en revolte. En 68 après JC, les provinces se sont rebelles. Les soldats ont abandonné leurs postes et les sénateurs se sont ouvertement opposés à l'empereur. Néron a panique. Il a fui Rome, rassemblant un petit groupe de loyalistes. Parmi eux se trouvait Sporus, toujours force dans ses soins, toujours appelé par le nom d'une femme disparue depuis longtemps. Le garçon a suivi non pas par choix mais parce que le choix lui avait été pris à il de années. Son sorto était en chaîne en Néron. Si l'empereur tombait, Sporus serait train avec lui. Dans ces derniers jours, Néron a fait rage et a pleuré à tour de rôle. Il rêvait de s'échapper. De victoires tuiles ini peuvent plus gagner. Il a même parlé de mettre en scène une dernière performance. Mettant fin à sa vie sur scène comme si l'histoire elle-même était un public. Mais lorsque les mers se fermeront, Illinois a choisi la fin du lâche. Avec l'aide de son secrétaire, Néron a pris la lame vers sa gorge et a court son règne de sang. Et quand il est tombé, Sporus se tenait à nouveau en silence. Aucune liberté n'est venue. Aucun soulagement. Seule la certitude que son cauchemar était loin d'être terminé. La mort de l'empereur n'est pas libre. Il est simplement livre entre les mains d'autres que ont vu, en lui non pas une victime, mais un prix. La mort du tyran aurait dû mettre fin au tourment, mais pour Sporus, Illinois n'est ouvert que le prochain chapitre de la captivité. La mort de Néron n'est pas retourné Sporus. Cela n'est même pas rendu au silence. Cela n'est place que dans de nouvelles mains. De mains tout aussi disposées à le revendiquer, à l'utiliser, à le dépouiller de la petite dignité qu'il avait laissée. Galba, l'homme que se levant en Néron, a rassemble tout ce que l'empereur mortivait les. Or, trésors, serviteurs, et Sporus. Il n'était pas considéré comme un victime, pas trait comme un survivant. Il a été trait comme un propriétaire. Un trophée de conquête. Un relique de l'exes du tyrantum. Pour Sporus, c'était un autre prison. Galba n'est pas jo le théâtre de la mort comme Néron, mais l'humiliation n'est pas pris fin. Il était toujours garde en robes, rappelant toujours si qu'il avait été contraint de devenir. Pas vraiment un homme, pas vraiment une impératrice. Quelque chose entre les deux. Une possession que vivait. Mais Rome elle-même était agitée. Galba n'est pas dur. Il a été frappé en bas, assassin dans les rues. Et avec sa mort, Sporus a été transmis à nouveau, remis du souverain au souverain comme un bibelot trop précieux pour éliminer mais trop étrange pour honorer. Otho est venu en soute. En bref, Sporus vivait sous sa main. Otho lui a monté un ruban de gentillesse, reconnaissant peut-être en lui le reflet d'asa, propre poigne fragile, sur le pouvoir. Mais la gentillesse à Rome n'est jamais dure longtemps. Otho est homme, sa vie est terminée par son propre choix, et une fois de plus, Sporus a été revendiqué par un autre.
Vitellius se leva, et avec lui est venu de la cruauté pire, que tout ce que Sporus avait encore endure. Pour Vitellius, Sporus n'était pas un trésor. Il n'était même pas un ornement. Il était le divertissement. L'empereur a planifié un spectacle pour la foule romaine, un spectacle dont elle reine que brûlerait l'humiliation plus profonde que n'importe quel soit au bijou. Sporus serait obligé de jouer le rôle de Perséphone, la jeune fille volée dans les offres, victime d'une violation d'un dieu. Ce n'est serait pas du théâtre en prétention, si serait du théâtre en chair. Avant de milliers de personnes, Illinois devait être deep wheel, moque et de trut alors, que la foule rugissait son approbation. Ce n'était plus un survie. C'était une annihilation. Sporus avait enduré de sois que ressemblant à des chiens. Il avait enduré d'être appelé par un nom que n'était pas le sien. Il avait enduré d'être défilé, exposé, doué, échange. Mais cela, cette violation publique, était plus qu'il n'y pouvait supporter. Et donc il a fait le seul choix que lui appartenait. Il a choisi la mort. Avant que Varelius n'y puisse le traîner dans l'arène, avant que la foule n'y puisse se régaler de son humiliation finale, Sporus a mis fin à sa propre vie. C'était le premier acte depuis des années que était, le scène était le scène seul. C'était un refus. C'était le défi. C'était la seule liberté que lui allait. Rome n'y allait pas plus. Sa mort était à peine un murmure dans le chaos du pouvoir que changeait les mains. Pour Vitellius, c'était un inconvénient, rien de plus qu'une perturbation de ses plans de divertissement. Pour d'autres, il a été oublié presque aussi rapidement que cela s'est produit. Mais le silence Sporus les derrière n'est pas resté vide. On se souvient de son histoire, écrit par ce que n'y pouvait pas ignorer le théâtre grotesque qu'il avait été contraint de jouer. Il sont parle d'un garçon dont la but le maudit, dont la vie a été volée par l'obsession d'un empereur, dont la fin n'est pas été choisie non pas par le pouvoir, mais par lui-même. Dans son dernier acte, Sporus a rejoué le rôle que lui avait été contraint. Il n'était pas Sabina. Ce n'était pas une impératrice. Il n'était pas un propriétaire, ni un prix, ni un spectacle. C'était un être humain que n'y serait pas brise, pas même dans la mort. Et dans ces refus, Illinois a les en vérité que Rome n'y pouvait pas effacer. Mais l'histoire n'enregistre jamais le silence. La voix de Sporus, refusé dans la vie, persiste toujours, pour nous demander, quand le pouvoir peut effacer l'identité même d'un homme. Tu sais que cela signifie pour survivre?